Am I in the proper position, or am I too far forward? We're online? Oh, Hare Krishna, everyone. Yes, you have, it's there. Just a moment, Shiv Charan is getting his Chaitanya Bhagavata so he can translate. I hope everybody has had a good day. Here in Vrindavan, we've had a very nice day. Somebody was asking me today what it's like being in Vrindavan now, and it was after I had had a delicious soup and salad made by Shiv Charan Prabhu, and I was having a little bit of rest. Сегодня у меня кто-то спросил, как вы себя чувствуете во Вриндаване, и это было как раз после того, как я поел вкусный суп и салат, приготовленный Шивчараном, и отдохнул. And so I was sending a text to this person. И я ответил сообщением этому человеку. And I said, what's it like being in Vrindavan? И я говорю, каково это быть во Вриндаване? I said, outside my house, in the big bakul tree, there's a gang of parrots, and they've been speaking non-stop for the past hour. За моим окном на дереве бакул сидит группа попугаев, и на протяжении последнего часа они без остановки болтают. The sunbirds are singing in such loud, beautiful voices. И нектарницы поют таким громким и красивым голосом. The bulbuls are flying and they're singing. Бульбули летают и поют. I think the only people that we haven't seen over here are the myna birds and the babblers. Еще двух видов птиц я не встречал здесь пока. The babblers, also they're known as the six sisters. Вот эти, одни из них называются баблеры или по-другому 6 сестер. Either 5 sisters or 6 sisters. 5 или 6 сестер. Somebody can Google it. Кто-то может поискать в Google. But whenever they're together, they're like, 6 sisters together, and they make so much noise. И когда они собираются вместе, это как будто бы 6 сестер собралось, и шумят они очень сильно. I said, that's what it's like being in Vrindavan now. It's so wonderful. Вот я и говорю, что таково быть сейчас во Вриндаване, просто чудесно. And I spoke to another nice devotee today. Я сегодня поговорил еще с одним хорошим преданным, who's living here. который живет здесь. And, he made the statement. Он сделал такое утверждение. I do not wish that this coronavirus would go on forever. Я не хочу, чтобы этот коронавирус уходил насовсем. But I wish this quarantine would go on forever. Точнее, я хочу, чтобы вирус ушел насовсем, но я хочу, чтобы карантин остался насовсем. Because it's so wonderful here. Потому что здесь так чудесно. Okay, so we will continue with Chaitanya Bhagavata. Продолжим читать Chaitanya Bhagavata. And first we'll offer obeisance to Srila Prabhupada and to Srila Bhaktisiddhanta. Сначала предложим поклоны Шриле Прабхупаде и Шриле Бхактисиддханте. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti-vedanta Swamin Iti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pucharane Nirvishesha Sunyavadi Paschachade Zitarane Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktisiddhanta Saraswati Dinamane Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhaevyacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudhi Gaura-lila Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. So yesterday we spoke about
Lord Chaitanya and Lord Nityananda taking prasadam in the home of Sri Advaita Acharya. Вчера мы говорили с вами о том, как Господь Чайтанья и Господь Нитянанда принимали прасад дома у Шри Адвайта Ачарьи. And we spoke about the joking exchanges between Advaita and Nityananda. И мы с вами говорили о шутливых разговорах Адвайта Ачарьи и Нитянанды. Advaita had prepared so much prasadam, Адвайта приготовил очень много прасада. and Nityananda was saying, "What is this? А Нитянанда говорил, что это такое? This is not enough to fill half my belly." Это даже полжелудка мне не заполнит. And then Advaita was saying, "You're a mendicant, and I know that you're very austere, so you don't have to take anything." Адвайта ему отвечал, ну ты же собираешь подаяние, и ты очень аскетичный, поэтому тебе вообще ничего не обязательно есть. And Nitai said, "Well, whatever I am, but you're the person who invited me here." Но Нитай ему сказал, кем бы я ни был, это я, но пригласил меня ты. And then Advaita was saying, "I'm a poor Brahmin, how can I feed you?" Адвайта ему ответил, я же бедный браман, как я тебя накормлю? And he was saying, "You can eat from 10 to 20 mana of rice." Ты можешь съесть от 10 до 20 ман риса. And a mana is 40 kilos, man. Одна мана это 40 килограмм. He said, "You can eat 800 kilos of rice." Ты можешь съесть 800 килограмм риса. So he was, indirectly indicating, "Look, I know you're God, and I know that you're unlimited." То есть он таким образом показывал, я знаю, что ты Бог, я знаю, что ты безграничный. So this joking type of conversation kept going on. То есть вот происходило такое шутливая беседа. And then Advaita said, "You are a brasta paramahamsa," which means you are a reject paramahamsa. Ты отвергнутый парамахамса. And then, he was indicating that actually you were really in the transcendental position. Таким образом он показывал, что ты на самом деле находишься в трансцендентном положении. You're beyond anything in this world. Ты за пределами чего бы то ни было в этом мире. And then Lord Chaitanya and Lord Nityananda ate sumptuously. И потом Господь Чайтанья и Господь Нитянанда наелись вдоволь. And then Nityananda said, "Pah! I've had enough of this. I will not eat anymore. Take it away." И Нитянанда потом говорит, все, я больше не буду это есть, забирайте. And then like a madman, Nitai picked up a handful of rice and he just threw it on the floor in front of where he was eating. И как безумец Нитянанда схватил горсть риса и бросил ее на землю в том месте, где сидел. And some of those grains of rice touched the body of Advaita Acharya. И некоторые рисинки, они коснулись тела Адвайта Ачарьи. And Advaita went mad in ecstasy. И Адвайта обезумел от экстаза. And he started dancing in ecstatic love. И начал танцевать в экстатической любви. And basically you're saying, you are a madman, and by your association, I have also become a madman. И он сказал ему, что ты безумец, и из-за общения с тобой я тоже безумец. So it was very, very nice. То есть все было здорово. And after Lord Advaita Acharya, he gave them water to wash their hands. Потом Адвайта Ачарья дал им воду, чтобы помыть руки. He gave them nice spices and tulsi manjaris to chew on. Дал им специи и тулси манджари, чтобы они пожевали. Put very aromatic, beautiful garlands on them. Одел ароматные прекрасные гирлянды. Gave chandan. Нанес на них чандану. Such nice things. Вот все сделал очень красиво. And had them rest. И потом положил их отдыхать. And that's very nice Vaishnava culture. Такова правильная вайшнавская культура. That if somebody comes to your home, after the meal, give them chandan, give them spices, put a garland on them. То есть, если кто-то к вам пришел на обед, вы можете потом им дать чандану, специи, одеть гирлянду. It doesn't have to be one of those 5-kilogram garlands, but it can be something
small and aromatic. И это не обязательно должна быть одна из тех 5-килограммовых гирлянд, может быть что-то маленькое, но очень ароматное. And offer a place to rest. И предложите место для отдыха. It's beautiful culture. Это чудесная, прекрасная культура. Then Advaita wanted to massage the Lord's legs and feet. Затем Адвайта хотел помассировать ноги и стопы Господа. And the Lord said, enough. Господь сказал, хватит. He said, go take prasadam with Mukunda and Haridas. Сказал, иди, принимай просад с Мукундой и Харидасом. So we stopped there yesterday. На этом мы вчера остановились. And I would like to just explain what happened after that, before we move on. И прежде чем мы продолжим, я хотел бы еще рассказать, что было дальше. So please remember, this is Lord Chaitanya coming to Shantipur just after he had taken sannyas. Помните, это Господь Чайтанья пришел в Шантипур сразу после принятия саньяса. And people had not seen him yet as a sannyasi. И люди его еще не видели в качестве саньяси. And please remember that when they were traveling to come to Shantipur, Lord Nityananda had sent Chandrasekhar and Mukunda ahead, and he said, go to Navadvip and bring Mother Sachi to Advaita's place. И помните также, что Нитьянанда, он послал вперед Мукунду и Chandrasekhara Ачарью, чтобы они пошли туда, в Навадвипу, и привели маму Шачи в дом Адвайтачарьи. Okay, so that's basically reminding everyone where we're at. То есть я напоминаю, где мы сейчас. So, Gaura-lila took rest, Gaura-lila отдохнули, and in the evening, Advaita was in ecstasy. и вечером Адвайта был в экстазе. And Advaita, he sang a verse. Адвайта, он процитировал стих, пропел стих. And he started dancing. Начал танцевать. And it was a verse that yes, he sang a verse and he started dancing. Да, он пропел стих и стал танцевать. And he was dancing very ecstatically. И он очень экстатично танцевал. And when Advaita began dancing, then Nitai got up and he started dancing. И когда Адвайта стал танцевать, Нитай тоже поднялся и стал танцевать. And then elderly Haridas Thakur, he got up and he started dancing also. И тогда пожилой Харидас Такур тоже поднялся и стал плясать. And Lord Chaitanya was just relishing hearing the sankirtan and seeing their dancing. И Господь Чайтанья, он просто наслаждался, слушая санкиртану и видя, как они танцуют. And then Mukunda, he sang a verse. Тогда Мукунда пропел стих. And the gist of that verse is, for a long time you were not in my home. И суть этого стиха такая: ты давным-давно уже не был у меня дома. But now I've gotten you in my home and I'm in great ecstasy. Но теперь ты опять у меня дома, и я от этого в великом экстазе. And that was actually a verse that from the poet Vidyapati. На самом деле это стих поэта Видьяпати. And Chaitanya Mahaprabhu, with his confidential associates, he would listen to poetry of Vidyapati and he would listen to poetry of Jayadev Goswami. Когда Господь Чайтанья уединился со своими близкими спутниками, он слушал поэзию Видьяпати и Джайадева Госвами. Because this poetry, they understood the mind of Lord Chaitanya. Они, его близкие спутники, понимали настроение Господа Чайтаньи. And these verses would assist Lord Chaitanya in the expression of his innermost mood of Srimati Radharani. И эти стихи, эта поэзия, они помогали раскрытию глубинного настроения Господа Чайтаньи, настроения Шримати Радхарани. So from one perspective, it could be taken as, Advaita being happy that for a long time he didn't have
Lord Chaitanya in his home, but actually there is a deeper, more inner meaning. И с одной точки зрения может показаться, что Адвайта просто счастлив, что Господь Чайтанья давно у него не было и опять пришел, но также там есть и более глубокое значение. And when Lord Chaitanya heard that verse, he became overwhelmed with spiritual happiness. Когда Господь Чайтанья услышал этот стих, он переполнился духовного счастья. And he lost his composure. И он потерял свое... он не смог себя сдерживать. And Lord Chaitanya stood up and he began to dance. Встал и начал танцевать. But hearing that verse and hearing that expression of the emotion of Sri Radha, then emotion erupted in Lord Chaitanya's heart. Но услышав этот стих, описывающий эмоции Шри Радхи, эмоции стали бушевать в сердце Господа Чайтаньи. And he started experiencing all of those transcendental symptoms that we read about in the Bhakti Rasamrita Sindhu. И он стал переживать все эти трансцендентные симптомы или признаки, о которых мы читаем в Бхакти He started Расамрите. losing his voice Он стал терять голос, and lost the color from his body, цвет тела пропал, and tears were flowing from his eyes, слезы полились из его глаз, and hairs of his body standing on end. волоски на теле поднялись, And he would fall to the ground. и он упал на землю. And everybody would be very much in shock when he would fall down. И все были шокированы, когда он упал. And it would come to the point where Advaita and Nitai, they would pick Lord Chaitanya up. В какой-то момент Адвайта и Нитай, они подняли Господа, And Nitai would stand next to the Lord to make sure he wouldn't fall again. и Нитай стоял рядом с Господом, чтобы убедиться, что тот не упадет. So prior to this happening, Advaita had danced for 3 hours. И до того, как это случилось, Адвайта танцевал уже 3 часа. And then Lord Chaitanya, he danced for 3 hours. И затем Господь Чайтанья танцевал еще 3 часа. So this is 6 hours of kirtan taking place in the home of Advaita Acharya. То есть это итого был 6-часовой киртан у Адвайта Ачарьи. And during that entire kirtan, Mukunda would keep singing appropriate verses that would stimulate the ecstatic feelings of Chaitanya Mahaprabhu. И на протяжении этого киртана Мукунда продолжал петь стихи, которые бы стимулировали экстатические эмоции Чайтаньи Махапрабху. And we've mentioned earlier Раньше я уже упоминал, that when Lord Chaitanya resided in Jagannath Puri, что когда Господь Чайтанья поселился в Джаганнатха-пуре, that he always kept Swarup Damodar with him and Ramananda Roy with him. всегда с ним были Сваруб Дамодар и Рамананда Рой. And they would do that also. И они делали то же самое. And they would see, they would like feel the pulse of the emotion of Chaitanya Mahaprabhu. Они видели, они чувствовали пульс эмоций Чайтаньи Махапрабху. And then according to, whatever his pulse or his bhavana was, then they would recite appropriate verses. И затем, в зависимости от того, какой у него пульс или какая бхавана, они цитировали подходящий стих. And oftentimes they would recite verses of Sri Radha's feelings of separation from Krishna. И очень часто они цитировали стихи, в которых Шри Радха испытывает разлуку с Кришной. And then Chaitanya Mahaprabhu would cry and cry and cry. И Чайтанья Махапрабху плакал и плакал и плакал. Because he was Krishna, Потому что он был Кришной. but his personal reason was to understand the bhavana of Sri Radha. Но его личной причиной была, или личным интересом было понять бхавану Шри Радхи. And that, his crying and his misery that he was showing was actually the highest manifestation of spiritual happiness or mahabhav. И вот этот плач или эти страдания, которые он проявлял, это на самом деле были проявлением высшей духовной эмоции, махабхавы. One time many years ago, I was sitting with one sadhu, and he was explaining this point. И однажды, много лет назад, я сидел с одним саду, и он мне объяснял этот момент. And he was talking about Lord Chaitanya. Он говорил про Господа Чайтанью. And he said, you take two of Lord Chaitanya's devotees.
Он говорит, возьми двух преданных Господа Чайтаньи. One is Swarup Damodar, and he was always reciting verses to make Lord Chaitanya cry. Один из них это Сваруб Дамодар, он постоянно повторял, цитировал стихи, которые заставляли Господа Чайтанью плакать. And the other was Lord Chaitanya's servant Govinda. А другой это слуга Господа Чайтаньи Говинда. And Govinda was doing everything that he could possibly do to make Lord Chaitanya happy. И все, что он делал, он пытался сделать ради того, чтобы он это все старался делать ради того, чтобы сделать Господа Чайтанью счастливым. So his existence was to bring happiness, and Swarup Damodar, he was making Lord Chaitanya cry. То есть его существование было посвящено счастью Господа Чайтаньи, а Сваруб Дамодар заставлял его плакать. He said, who was the better devotee? И вот он у меня спрашивает, кто из них лучше? And he said, Swarup Damodar was bringing out the mood of Sri Radha that Krishna came to understand. Сваруб Дамодар, он проявлял настроение Шри Радхи, которое Кришна хотел понять, и для этого и пришел. So Lord Chaitanya danced for 3 hours. Так Господь Чайтанья танцевал 3 часа. And he was not in any type of normal consciousness. И не то чтобы у него было что-то не в порядке с сознанием. And he had been fasting for 3 days. И он при этом постился 3 дня. And then after fasting for 3 days, then he'd taken such a big lunch. И после 3-дневного поста он принял такой большой обед. So he was fatigued, he was tired. То есть он был уставший. So Nitai finally took hold of him and he said, now you must calm down and rest. Тогда Нитай взял его и говорит, теперь тебе пришло время успокоиться и отдохнуть. So then, Advaita had prepared prasadam again. А тогда Адвайта приготовил прасад. And they had a great prasadam. И они покушали хороший прасад. And then Advaita Acharya declared, Затем Адвайта Ачарья заявил, I have you here, and you cannot leave my home for at least 10 days. Он говорит, ты сейчас у меня дома, и ты не можешь отсюда уходить как минимум в течение 10 дней. And every day for 10 days, we're going to have kirtan like this, and we're going to have big prasadam. И каждый день на протяжении этих 10 дней мы будем проводить такой же большой киртан, как сейчас, и также раздавать много прасад. And because Lord Chaitanya was so satisfied with the devotion of Advaita, and because Lord Chaitanya, he submits to what his pure devotees request, he just said, yes, we will stay here. Поскольку Господь Чайтанья был так счастлив, и он также подчиняется просьбе своего преданного, он сказал, да, мы останемся. So then, the next day, during the day, Chandrasekhar and Mukunda, they put Mother Sachi in a palanquin, and they brought her from Navadvip to Shantipur. И на следующий день Чандрашекара, Ачарья и Мукунда, они посадили маму Шачи в паланкин и принесли ее из Навадвипа в Шантипур. And at that time, respectable ladies, they would always travel in a palanquin with curtains so that people would not see them. В те времена уважаемые дамы, они путешествовали в паланкине, закрывшись занавесками, чтобы никто их не мог видеть. I think even maybe 80 years ago in India, it was still normal that when Maharanis would go out, they would be in palanquins. Я думаю, еще лет 80 назад в Индии это было нормально, когда то, что махарани, когда они выбирались из дворцов, их несли в паланкине, и никто их не мог видеть. I can recall reading one account that when Maharaj Jai Singh brought Gayatri Devi to Jaipur, the people of Jaipur, they lined the streets to see the queen. It was Jai Singh? I think it was Jai Singh. I'm not sure his name. I think it was Jai Singh. Я помню, что один из махараджей Джайпура, Джай Сингх, он взял махарани
с собой, и люди Джайпура, жители Джайпура, они выстроились в очередь, чтобы увидеть ее. But the windows of the limousine that she was traveling in were all blacked out so the people couldn't see her. То есть он собирался выехать из дворца с ней, но окна их лимузина, они были полностью затонированы, и никто ее не мог видеть. And I think Prabhupada says that even when his mother would travel someplace, she would be in a palanquin. И кажется, Шрила Прабхупада говорил, что если его мать куда-то и собиралась, она обычно путешествовала на паланкине. So they brought Sachi Devi, И вот они привели Шачи Деви, and then in the evening, and then all of the residents of Navadvip, they also came to have their first darshan of their Nimai Pandit, now is Sri Chaitanya Mahaprabhu. и также остальные жители Навадвипы тоже туда пришли, поскольку они хотели получить даршан их Нимая Пандита, который теперь стал Шри Чайтанья Махапрабху. And it was a great reunion, Это было великое воссоединение. but in many ways it was a very, pitiful reunion also. Но с множества точек зрения это также было и самое жалостное воссоединение. Or I should say it was a very heart-rending type situation. Или я бы даже сказал, что это разрывающая сердце ситуация тоже. Lord Chaitanya went to see his mother, Господь Чайтанья пошел повидать мать, and when he went in to where Sachi Devi was seated, Lord Chaitanya, he fell on the ground and he made dandavats. и когда Господь Чайтанья вошел в то место, где сидела Шачи Деви, он упал на землю и предложил дандавата. And he was just praying to his mother, И он молился своей матери, and he was touching his mother's lotus feet. касался лотосных стоп матери. And then his mother started weeping. И его мать начала рыдать. And Lord Chaitanya, he got up, И Господь Чайтанья поднялся, and Sachi was observing the beauty of Lord Chaitanya, and especially this new feature of him wearing these beautiful saffron robes. Она увидела красоту Господа Чайтаньи, и особенно его красоту в этих новых прекрасных шафрановых одеждах. But her heart was torn apart because he didn't have his beautiful hair, his head had been shaved. Но ее сердце разрывалось на части, потому что она не могла видеть его прекрасные золотистые волосы, так как голова его была побрита. And she was just weeping and weeping. И она рыдала и рыдала. And she took Lord Chaitanya by the hand and brought him and made Lord Chaitanya sit on her lap. И она взяла Господа Чайтанью, подвела к себе и усадила его на колени. And, she was holding him. Она держала его, обняла. And he was just sobbing in, tears, that he had left his mother. И он сидел, рыдал из-за того, что он оставил свою мать. And she was stroking his head that had no hair. И она гладила его по голове, по лысой And голове. she was crying and crying and И crying. плакала, и плакала, и плакала. And Lord Chaitanya, it was such a sad scene. Это была очень печальная сцена. And then Lord Chaitanya was, speaking to her, and Lord Chaitanya was, begging her to forgive him for what he had done. И Господь Чайтанья, он умолял ее простить его за то, что он сделал. And at that time he promised his mother, I will never leave you. И в этот момент он пообещал своей матери, что никогда ее не оставит. He said, I am yours. Он говорит, я твой. I was born from your body. Я был рожден из твоего тела. You raised me my entire life. И ты растила меня всю мою жизнь. Therefore, I can never leave you. I can never give you up. Поэтому я не могу тебя оставить, не могу тебя предать. And Lord Chaitanya is saying, please, Mother, order me in some way by which you will be satisfied. И поэтому, дорогая мать, найди какой-то способ, как я мог бы тебя удовлетворить. So then, Advaita decided that now it was time for they had their reunion, so now Sachi should go inside the house. И тогда Адвайта Ачарья понял, что вот
время их встречи настало, и теперь Шачи должна идти в дом. Then Lord Chaitanya went to see all the Vaishnavas of Navadvip. И тогда Господь Чайтанья пошел повстречаться со всеми преданными из Навадвипа. And when they saw their dear Nimai Pandit in the garbs of a sannyasi, they were all in ecstasy, but they were all like disturbed as well because he didn't have his hair. И они увидели, что их Господь Чайтанья в одежде саньяси, они этому обрадовались, но также они были обеспокоены тем, что у него нет волос. And there was a great number of glorious Vaishnavas who would come to have darshan of Lord Chaitanya. И многие великие прославленные вайшнавы, они пришли, чтобы получить даршан Господа Чайтаньи. And Lord Chaitanya, he was telling them, we are one family. I will never leave you. I live only for you. И он говорил им, что мы с вами одна семья, я вас никогда не оставлю, я живу только ради вас. And then congregational chanting began. И тогда совместное воспевание началось. Are you okay? Yeah. 100%? 100%? Yeah. Okay. Then congregational chanting began. Началось совместное воспевание. And Lord Chaitanya, he started dancing in a way that the devotees had never seen him dance before sannyas. И Господь Чайтанья стал танцевать так, как преданные никогда не видели, чтобы он танцевал до саньяса. Because he was dancing with all of these ecstatic moods of Srimati Radharani. Потому что он танцевал, проявляя экстатические настроения Шримати Радхарани. And then the devotees were dancing. И преданные тоже танцевали. And everybody started experiencing great ecstasy. Все стали испытывать великий экстаз. And then Advaita Acharya, again, he served massive prasadam to everyone. И затем Адвайта Ачарья раздал огромное количество просадов всем. And that went on for 10 days. И это продолжалось 10 дней. And for all the devotees who came from Navadvip and different areas, Advaita Acharya, he made living provisions for them. He made sure that they had all eating accommodations. He did everything. И на протяжении этих 10 дней Адвайта Ачарья устроил для всех прибывших преданных из Навадвипа и из другой местности все необходимое для проживания, и еду, и место, где жить. And every day this chanting and dancing was going on. И каждый день происходило это And воспевание и танцы. it was just like a great ocean of spiritual ecstasy that was being churned in Shantipur. Это было подобно огромному великому океану духовного экстаза, который пахтали в Шантипуре. And Lord Chaitanya and his great associates, they were there. И Господь Чайтанья и все его великие спутники были там. And then devotees, they started thinking, Потом преданные задумались. why is it that only Advaita is giving prasadam to Lord Chaitanya? Почему это только Адвайта дает просад Господу Чайтанье? Why don't we have the opportunity to cook and give prasadam to Lord Chaitanya? Почему это у нас нет возможности готовить и кормить Господа Чайтанье? And when Sachimata heard this, Sachimata, she basically just, declared what the law was going to be. И когда Шачимата услышала это, она заявила, какое будет правило на этот счет. And she said, he is my son. Она говорит, это мой сын, He is going to leave this place. и он уйдет отсюда. A sannyasi cannot live in his own home. Саньяси не может жить в своем собственном доме. Maybe I will never see him again. Может быть, я его больше никогда не увижу. You will be able to go wherever he is, and maybe sometimes he'll come here, but I will not be able to travel. А он может пойти куда захочет, может быть, когда-то он сюда еще и вернется, но я не могу путешествовать. So therefore, while he's here, I will be the person that will cook for my son. И поэтому, пока он здесь, я буду тем, кто будет готовить для моего сына. So then Sachi, she started going to the kitchen every day, and she started cooking all these wonderful feasts for Lord Chaitanya and his associates. И с этого момента мама Шачи каждый день ходила на кухню и готовила чудесный пир для Господа Чайтаньи и всех его спутников.
That must have been wonderful. И это было что-то чудесное. Like we read about all of those preparations yesterday. Мы с вами читали про все эти блюда. And Sachi was just cooking everything that she knew her son loved. И Шачи, она готовила все те блюда, которые она знала, что ее сын любит. Like even myself, when I would go home to visit my mom. Даже я сам, когда я ездил домой повидать маму, You know, even to the point where she was like very, 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 very old and she had to use one of those walking devices to get around. даже до того самого момента, когда она была очень-очень-очень старая, и ей нужно было пользоваться специальным прибором, чтобы ходить. Whenever I would come, she would cook the preparations that she knew I loved from my childhood. Каждый раз, когда я приезжал, она готовила те блюда, которые она знала, что я люблю с самого детства. At first she was a little agitated because she had to, you know, tweak things a bit that the proper ingredients would be there. И сначала она переживала, потому что надо было изменить немножко рецепты, чтобы были все подходящие ингредиенты. But she'd always cook what I loved. Но она всегда готовила то, что я люблю. So this went on for 10 days. И вот так продолжалось 10 дней. And then the Lord, He requested the devotees. И затем Господь, Он попросил преданных. He said, please, you know, I need an order, you know, what shall I do, where shall I stay? Господь сказал, что мне нужен указ, что мне делать, где мне оставаться. So then the devotees, they went to Mother Sachi. Когда преданные пошли к маме Шачи, And they said, you're like our mother. и сказали, ты как наша мать. You need to give us some direction, what to tell him. Ты должна дать нам направление, что ему сказать. So Sachi Devi thought. И Шачи Деви подумала. And again she said, he cannot live in his home. И опять она сказала, он не может жить в своем доме. I won't be able to travel. Я не смогу путешествовать. And you will be able to travel, but I won't. Вы сможете путешествовать, а я нет. Therefore, I request that he make his residence in Nilachala Jagannath Puri. Поэтому я прошу, чтобы он остановился жить в Нилачале, Джаганнатха-пури. Because Jagannath Puri and Mayapur, they're not so distant places. Потому что Джаганнатха-пури и Майпур это не так далеко находятся друг от She друга. said, oftentimes you all can travel there, and then people can come from there, and they can always give me news of my son. Часто вы сможете ходить туда, в Джаганнатха-пури, и люди оттуда могут приходить сюда, и я так буду получать новости. She said Puri and Mayapur, they're like two rooms in the same house. Она сказала, что Пури и Майпур это как две комнаты в одном доме. So the devotees received that instruction, and they went back and they told Lord Chaitanya. И преданные, получив эти наставления, вернулись и сказали об этом Господу Чайтанье. And then Lord Chaitanya again, he told the devotees, И Господь Чайтанья опять сказал преданным, you are my family, you are my life, I live for you. вы моя семья, вы моя жизнь, я живу для вас. I'd like to add something. Хочу кое-что добавить. You know, when she gave that instruction, Когда Шачи дала это наставление, you know, from her mother perspective, you know, naturally she would have said, I just want you to be here. с материнской точки зрения, она могла, естественно, сказать, я хочу, чтобы ты просто был здесь. But because she was a pure and perfect Vaishnav, what was her mentality? Но поскольку она была чистой и совершенной преданной, каково было ее сознание? Her mentality was, what I like is insignificant. То, что я хочу или то, что мне нравится, не имеет значения. But what he will like, that will be what I will like. Но то, что ему нравится, это будет нравиться и мне. It's like when Lord Chaitanya speaks the Sikshastakam. Так же, как Господь Чайтанья, когда он произносит Шикшаштакам, And he speaks the last verse of он Sikshastakam, произносит последний стих Шикшаштакам, where he expresses the mood that you can crush me by your embrace, or you can make me brokenhearted by not being present before me.
Когда он говорит, что ты можешь раздавить меня в объятиях или разбить сердце, не появляясь передо мной. You can abuse me in so many ways. Ты можешь издеваться надо мной как хочешь. But regardless of what you do, you are the only Lord of my life. Но независимо от того, как ты себя ведешь, ты будешь единственным господином моей жизни. And then he speaks the next verse also in the mood of Sri Radha. И затем он произносит следующий стих тоже в настроении Шри Рады. And he states, I do not care for my own happiness, I only care for the happiness of Krishna. Я не беспокоюсь о своем счастье, я беспокоюсь только о счастье Кришны. And if it gives Krishna happiness to give me misery, then that misery will be my greatest happiness. И если мои страдания будут доставлять Кришне великое счастье, то эти страдания будут для меня величайшим счастьем. So that is really the standard of pure and selfless love. И таков стандарт чистой бескорыстной любви. Now sometimes we consider ourselves to be devotees Иногда мы считаем себя преданными or lovers of Krishna или теми, кто любит Кришну, or Vaishnavas. или вайшнавами. But that's like really the bar that we need to rise to. Но это та планка, до которой нам нужно дорасти. That whatever pleases Krishna, that pleases myself. То, что доставляет удовольствие Кришне, это доставляет удовольствие мне. If it pleases Krishna to give me lots of trouble, then that trouble is my happiness. Если Кришне нравится доставлять мне кучу проблем, то эти проблемы будут для меня счастьем. And we have to cultivate that mood. И нам нужно культивировать это настроение. And therefore Rupa Goswami has told us Anukulena Krishna Anushilanam Bhakti Uttama, that all of these activities that are favorable to Krishna, they should always be cultivated in the lives of the devotees. И поэтому Рупа Госвами нам и объясняет, что вся вот эта деятельность, ее нужно культивировать в жизни преданных. Meaning, we should do the things that gives Krishna happiness. То есть нам нужно делать то, что доставляет Кришне счастье. And we should avoid the things that don't give Krishna happiness. И нам следует избегать того, что не доставляет Кришне счастье. We should hear about Krishna and chant about Krishna. Нам следует слушать о Кришне и воспевать о Кришне. And we should study Bhagavatam. И изучать Бхагаватам. Chant the name purely. Повторять имя чисто. Serve deities with love. Служить божествам с любовью. Always think of Vrindavan, always think of Mayapur. Всегда думать о Вриндаване, всегда думать о Майяпуре. Just like today I sent a message to Indraduna Maharaj, speaking about how fortunate he and I are to be here in Vrindavan during this time of quarantine. Точно так же, как сегодня я послал сообщение Индрадюне Махараджу, и в этом сообщении я сказал, как я и он, как все мы удачливы, что оказались на карантине во Вриндаване. And I told him, I said, certainly we are the two most fortunate men on earth to be here. И я ему сказал, совершенно точно, мы два самых удачливых человека на земле, потому что мы здесь. And then he sent a message back. И он мне послал ответ. And he said, well, I found a verse in some scripture while I was preparing for my class. Он мне говорит, я вот нашел стих в одном писании, когда готовился к лекции. Maybe from Padma Purana or some scripture. Из Падма Пурана или из какого-то еще писания. In that verse it says that in Kali Yuga, in essence it says in Kali Yuga, all the other holy places are rejected, and the only holy places of significance are Vrindavan and Mayapur. И там говорится, что в Кали-югу все святые места отвергнуты. Единственные святые места, которые сохраняются, это Майяпур и Вриндаван. So living in Vrindavan or thinking of Vrindavan, то есть нужно жить во Вриндаване или думать о Вриндаване. Rupa Goswami states, if we can't be here by body, then we should always be here by our minds. И Рупа Госвами говорит, что если мы не можем быть здесь физически, то мы должны находиться здесь мысленно. And then cultivating that mentality in the practice of our bhakti wherever you are in the world.
И таким образом культивировать настроение, точнее, таким образом культивировать свою бхакти, где бы вы ни находились во всем мире. Favorable to Krishna is service to Vaishnavas. Служение Вайшнавам это благоприятно для Кришны. So, anukulyena Krishna anushilanam, always cultivating these different activities favorable to Krishna that will gradually bring our consciousness out of our egoistic self-centeredness and bring us to the position of Krishna. You know, whatever makes you happy, that makes me happy, and if you wish to give us trouble, that trouble will be my happiness. И тогда нам нужно культивировать вот это сознание, начиная от эгоистического сознания до понимания того, что Кришна, все, что доставляет тебе счастье, это для меня счастье, и если мои проблемы доставляют тебе счастье, это мое величайшее счастье. And that was Sachi's mentality when she gave that instruction to the Lord. И таково было настроение Шачи, когда она дала это наставление Господу. Being a mother, naturally she said, I want you with me and I want you in my arms. Будучи матерью, она думала, я хочу, чтобы ты был со мной, хочу, чтобы ты был у меня на ручках. But more important is what will make you happy. Но для меня важнее то, что сделает тебя счастливым. So, Lord Chaitanya, he received that order and he was very satisfied. Так Господь Чайтанья получил этот приказ, и он был очень удовлетворен. And when he had all the devotees together, he told them. Когда он собрал всех преданных, он к ним обратился. He said, now 10 days have passed. Он сказал, прошло 10 дней. And we have been chanting and dancing and feasting together here in the home of Advaitacharya. И мы с вами вместе воспевали, танцевали, пировали в доме у Адвайтачарьи. Now I have a request to you devotees. Теперь у меня есть просьба ко всем вам. He said, my request to you is this. Такая просьба к вам. Go back to Navadvip, Возвращайтесь на Навадвипу, or go back to wherever you're from, ну или туда, откуда вы пришли. and chant the holy names openly. How? Chant the holy names openly. И свободно, открыто воспевайте святые имена. Always teach about Krishna. Всегда учите или рассказывайте другим о Кришне. Always engage people in hearing the pastimes of Krishna. Всегда задействуйте людей в слушании рассказов о Кришне. And specifically in that verse he says Krishna Katha. И в частности в этом стихе он говорит Кришна Катха. And he said always speak to people about Krishna's activities. Всегда рассказывайте Кришне о деяниях, всегда рассказывайте людям о деяниях Кришны. He said and worship Krishna. И поклоняйтесь Кришне. So the devotees were happy to receive that instruction from the Lord. И преданные были счастливы получить это наставление от Господа. And he said, but now you should leave for Navadvip. Но теперь, говорит он, вам нужно идти в Навадвипу. And naturally the devotees were very sad to receive that instruction because they would be separated from the Lord of their life. И совершенно естественно, что преданные были расстроены, получив это наставление, потому что им нужно было расстроиться с Господом в своей жизни. Lord Chaitanya said, tomorrow I will leave for Jagannath Puri. Господь Чайтанья сказал, завтра я ухожу в Джаганнатха-пури. And naturally that sent, you know, just feelings of separation into the hearts of the devotees. И естественно это пробудило чувство разлуки в сердцах преданных. And then Advaita made a declaration. Тогда Адвайта заявил, He said, you will leave for Jagannath Puri, ты уйдешь в Джаганнатха-пури, but I will send 4 devotees with you. но я с тобой пошлю 4 преданных. I will send Nityananda, Пошли Нитянанду, and I will send Mukunda, Мукунду пошлю, and I will send Jagadananda, Джагадананду пошлю, and Nityananda, Mukunda, Jagadananda, and Damodar Pandit. и Дамодара Пандита. That these people can travel with you. Эти люди могут с тобой путешествовать. And then Haridas Thakur, he practically started just dying on the spot. И Харидас Такур тогда начал просто умирать. And he said, Lord, what will I do? I will never see you again. Он сказал, Господь, что ж мне делать? Я тебя больше никогда не увижу. He said, I am the most wretched of all men on earth. Я самый никчемный из всех людей на земле. I was born in the most wretched family. Я родился в самой никчемной семье. I have
no good qualities. Никаких хороших качеств у меня нет. He said, how can I come to Jagannath Puri? И говорит, как же я могу пойти к Джаганнатха-пури? And here you have Haridas Thakur. И вот у вас есть Харидас Thakura. He's the Nam Acharya. Он является намачари. He's chanting day and night. Повторяет день и ночь. He's chanting the pure name day and night. Чистое святое имя день и ночь. And in his humility he's saying, Lord, I'm the most wretched person. I was born in such a wretched family. И он при этом говорит, что я самый никчемный, я родился в самой никчемной семье. And he was showing, you know, the mentality that a real Vaishnava should have. Он проявляет то настроение, которое должно быть у настоящего Вайшнава. You know, not that we're proud of our birth or not that we're proud of our caste. Не то, что мы гордимся своим рождением или кастой. But just understanding that, you know, I turned my face away from Krishna for such a long time. Нет, он как бы говорит со сознанием того, что я отвернулся от Кришны так много лет назад. I've done so many things for such a long time, separate from Krishna. И на протяжении долгого времени я занимался всякой ерундой, отдельно от Кришны. So he's saying, Lord, what will happen to me? И он спрашивает, Господь, что же будет со мной? And Lord Chaitanya, he embraced Haridas. Господь Чайтанья обнял Харидаса. He said, please calm down. И говорит, пожалуйста, успокойся. He said the humility that you're expressing is breaking my heart. Смирение, которое ты проявляешь, сказал он, разбивает мое сердце. When I go to Puri, I will go before Lord Jagannath. А когда я пойду в Пури, я встану перед Господом Джаганнатхой. And I will petition Lord Jagannath that you can come here. И я подам петицию Господу Джаганнатху, чтобы ты тоже мог прийти. So then Advaitacharya spoke. Затем Адвайта-ачарья стал говорить. And he was overwhelmed as well. И его тоже переполняли эмоции. And he said, you're saying that you're going to leave for Jagannath Puri tomorrow. Ты говоришь, что завтра пойдешь в Джаганнатха-пури. And he said, but I insist you stay 2 more days in my home. Но я настаиваю, останься еще 1-2 дня у меня дома. And Lord Chaitanya, you know, because Advaita was his elder, he couldn't refuse the instruction of Advaita Acharya. И поскольку Адвайта-ачарья был старшим, Господь Чайтанья не мог отвергнуть наставление. So he stayed 2 more days. Поэтому еще на 2 дня остался. Now, I had an experience, you know, similar to that a long time ago. И у меня был подобный опыт много лет назад. It was in 1977 when I came to live in India. У меня это был 77 год, когда я приехал жить в Индию. And I was living in Toronto before. До этого я жил в Торонто. And I was serving in Toronto. Занимался служением в Торонто. And we had one devotee in Toronto, Subha Vilas. I've mentioned him before. He comes from Punjab. И в Торонто у нас был один преданный, Шуба Вилас, я уже про него говорил. And he comes from Punjab. Он родом из Пунджаба. From a town called Hoshiarpur. Из городка Хошиарпур. So in 77, I had heard that there was one Bhrigu Shastri who lived in Hoshiarpur. И я в 77 году узнал, что есть один Бригу Шастри, который живет в этом Хошиарпуре. So I planned to go there. Я собрался туда отправиться. And Shubha Vilas said, well, you must stay in the home of my mother. И Шуба Вилас тогда сказал, что ты должен остановиться дома у моей матери. So I said, sure. Я говорю, конечно. So when I got to Hoshiarpur, I went to his home. Когда я добрался до Хошиарпура, я поехал к нему домой. And it was a beautiful old, like, village-type home. Это был прекрасный, старый, такого деревенского типа дом. And I remember there were, like, wide verandas, and there were, like, you know, mud walls in a certain area. Я помню, что там были широкие веранды, в некоторых местах там были земляные стены. And in the evening I would sleep on the verandas. И вечером я спал на веранде. And Subha Vilas's mother was elderly at that time. И в то время мать Суба Виласа, она была уже пожилая. And I always joke that she tried to murder me with prasadam when I was there. И я всегда шутил, что она пыталась убить меня просадом, пока я там был. And it was really like that.
И это действительно так и было. Like maybe 6 o'clock in the morning, she'd bring this big glass full of hot milk. В 6 утра она приносила вот такой здоровый стакан, полный горячего молока. And it was buffalo milk, I think. I'm not sure. Это, может быть, было бывалиное молоко, но я не уверен. But any of you who know like barns and goshalas, if you leave the milk too long, like in the barn, the milk takes on the aroma of like, you know, the cow dung and everything else. И те из вас, кто знаком с коровниками, они знают, что если молоко слишком долго оставить там, то оно впитывает в себя ароматы коровьего навоза и всего остального. And that milk, it had that aroma. И это молоко, вот оно было с таким And it was ароматом. a huge glass. И есть здоровый стакан причем. And I had just come back to India. Я только вернулся в Индию. And my stomach was already like spinning. И у меня желудок уже крутил. So that was like at 6 in the morning. И это было 6 утра. And then by 9 in the morning, or by 8 in the morning, there were parathas and sabji and everything delicious. И потом к 8 или к 9 утра уже были и паранки, и сабджи, и все очень вкусно. And if you want to have paratha, you know, Punjab is the place to go. Если вы хотите попробовать паратху, это вам нужно ехать в Пунджаб. And then by noon, it was full prasadam. И к обеду полный просад, полный обед. And then by the afternoon, there was some, you know, tiffin, or there was some snack. И потом во второй половине дня еще были тифины с закусками. And then in the evening, there was always chapati, sabji, dal. It was an overdose. И вечером еще был чапати, сабджи, дал, то есть перегруз был полный. And, you know, that happened for 2 days. И это продлилось 2 дня. And my stomach just stopped working. Желудок у меня вообще перестал работать. And his mom, she was so full of devotion. И его мама, она была так полна преданности. And she was elderly. Are we back now? Amrita, send me a message if we're back. Амрита, пошлите сообщение, если мы вернулись. Samir, send me a message if we're back now. I'm waiting for the message. Amrita, Amrita. 3 minutes ago it's broke. Oh. Hare Krishna, are we back? Go check and see if there's any messages over there. Hare Krishna, Back. we're back. Yes. Amrita, are you back with us, Amrita? Амрита, вы с нами? Send a message, Amrita, let us know. Пошлите сообщение, дайте знать. It's back on. Okay. Works. You're right. Well, I don't know where my story was interrupted, Не знаю, где история прервалась, but you know, I finally escaped Subhavilas's house. в конце концов я сбежал из дома Шубавиласа, You know, with memories of wonderful prasadam and a broken stomach. с прекрасными воспоминаниями и сломанным желудком. So Advaita, he told Lord Chaitanya, he said, please stay for 2 more days. И Адвайта сказал Господу Чайтанье, останьтесь, пожалуйста, еще на 2 дня. So the Lord agreed, and they had, you know, congregational chanting, and they had dancing, and they had prasadam. И Господь согласился, и они опять вместе воспевали, танцевали и вкушали просад. And then Lord Chaitanya decided to leave Затем Господь Чайтанья решил уехать with his 4 associates. со своими 4 спутниками. And he left early in the morning, Рано утром он ушел, and he didn't allow the devotees to come. и он не позволил преданным идти за ним. And Advaita was just following him down the road. Адвайта шел за ним всю дорогу.
And Advaita was just crying and crying and crying that the Lord was leaving. И Адвайта, он просто плакал и плакал и плакал, потому что Господь... And then at a certain point, Lord Chaitanya, he just turned and he looked at Advaita. В какой-то момент Господь Чайтанья повернулся и посмотрел на Адвайту. And he said, please, Advaita, you cannot travel any further with us. И сказал, пожалуйста, Адвайта, тебе дальше с нами идти нельзя. Go back to your home. Иди домой. Console the devotees, and please console my mother. Успокой преданных и мою мать тоже. And Lord Chaitanya, when he said that, he just turned around and started walking to Puri. И сказав это, Господь Чайтанья развернулся и пошел в Пурию. And Kaviraj Goswami, he makes a comment after describing this. Кавирадж Госвами комментирует после этого описания. He says that if anybody hears this description, they will attain love of God. Он говорит, что если кто-то слышит это описание, он обретет любовь к Богу. Which is very wonderful hope for us. И для нас это чудесная надежда. Because that's our goal, to attain Krishna Prema. Потому что это наша цель обрести Кришна Прему. Now back to Chaitanya Bhagavata. Теперь обратно в читание Бхагавата. In the next verse, it says, В следующем стихе говорится, in the Madhya Kanda, the Lord warns everybody about offending Vaishnavas, using his mother as an example. В Мадья-канде Господь предупреждает каждого об оскорблении вайшнавов, используя свою мать в качестве примера. And Srila Bhaktisiddhanta says, Но Шрила Бхактисиддханта говорит, the omniscient Gaura-Hari instructed his mother Sachi Devi to beg pardon from Advaita Prabhu for her offense. Всезнающий Гаура-хари наставил свою мать Шачи Деви молить о прощении у Адвайта Прабху за ее оскорбление. By this incident, the Lord instructed everyone about the severity of Vaishnava aparad and the need to become free from it. Этой ситуации Господь показал каждому, что насколько серьезна Вайшнава апарадха и как нужно от нее избавиться. So, few things here. Несколько моментов. One thing is that the Lord apparently felt that Sachi Devi had offended Advaita Acharya. Один момент, это Господь понял, что Шачи Деви так или иначе оскорбила Адвайта Ачарья. And we'll speak about that for a few minutes. Пару минут об этом поговорим. And the other point is this. А другой момент следующий. Srila Bhaktisiddhanta, he says, by this incident, the Lord instructed his devotees about the severity of Vaishnava aparad and the need to become free from it. И Бхактисиддханта Сарасвати в комментарии говорит, что этим случаем Господь дал наставление всем о том, насколько серьезна Вайшнава апарадха и о том, что нужно от нее избавиться. And I feel that this statement is very significant for all of us. Я думаю, это утверждение очень важно для всех нас. He says the severity of Vaishnava aparad and the need for us to become free from it. Серьезность или суровость Вайшнава апарадхи и необходимость избавиться от нее. At times, I observe people who have offensive mentality. Иногда я наблюдаю людей, которые обладают этим оскорбительным настроением. And I attempt to share with them or instruct them that their mentality is offensive. И я пытаюсь поделиться с ними или дать им наставление о том, что их настроение оскорбительно. But they sort of adamantly say, but I am not committing offenses. Но они упрямо продолжают говорить, но я не совершаю никаких оскорблений. And it sort of becomes frustrating at times. И это иногда сильно разочаровывает. Because like our position as being teachers is to try to help people to understand how to do things that will be favorable for Krishna's devotional service. Потому что наше положение как учителей заключается в том, чтобы учить людей, как заниматься деятельностью, которая благоприятна и нравится Кришне. Our business is not to quarrel and fight with devotees.
Наше дело не в том, чтобы спорить или сражаться с преданными, but to share our perspective and our understanding when we see something which is incorrect. но делиться нашим видением и пониманием, когда мы видим, что что-то неправильно. And Srila Bhaktisiddhanta says here, Шрила Бхактисиданта говорит здесь, you know, the severity of Vaishnava aparad and the need to become free from it. Серьезность Вайшнава апарадхи и необходимость от нее избавиться. So it is probably better to have a conservative perspective. Поэтому лучше иметь консервативную точку зрения. And think, yes, because I'm conditioned, I have the tendency to do this, therefore I should always be alert. Считаю, что да, я обусловлен, поэтому у меня есть склонность это делать, и поэтому я должен быть начеку. Because if we're engaging in Krishna's devotional service and chanting the holy names and preaching and hearing the Bhagavat, but at the same time we're harboring an offensive mentality, then we won't be able to attain the fruit of bhakti, which is love of God. И даже если мы занимаемся преданным служением, воспеваем святые имена, слушаем Бхагаватам, но при этом мы сохраняем это оскорбительное настроение, то мы не сможем обрести плод бхакти, любовь к Богу. And it's stated in Chaitanya Charitamrita В Читании Чаритамрите говорится, that we can chant for many, many lifetimes. мы можем повторять многие миллионы жизней. But if we have offensive mentality, we'll never attain the fruit of the chanting. Но если у нас оскорбительное настроение, то мы никогда не обретем плода воспевания. So I think that we should all analyze ourselves and just be a little conservative and understand that yes, for a long time I've been conditioned and I have tendencies and I should be conscious to try to correct these tendencies. Поэтому нам следует проанализировать себя и понять, что да, я уже давным-давно обусловлен, поэтому мне нужно заметить в себе эти склонности и научиться их исправлять. And basically avoid these things like fire. И по сути нужно этого избегать как огня. And just like we don't want to walk into fire, in the same way we don't want to walk into having an offensive or critical mentality about devotees. Точно так же, как мы не захотели бы входить в огонь, в костер, точно так же нам не хочется погружаться в это настроение оскорбления преданных вайшнавов. And my dear devotees, I can tell you, Мои дорогие преданные, я вам с уверенностью скажу, you know, practicing Krishna consciousness for a long time, практикуя сознание Кришны много лет, I've seen many nice Vaishnavas fall into this trap of, you know, criticism. я видел множество вайшнавов, которые попали в эту ловушку критицизма. And I've seen them give up their practice of devotional service. Я видел, как они оставили свою практику преданного служения. Or I've seen, you know, many problems arise in the practice of their devotional service. Или я видел, что у них возникало множество проблем в их практике преданного служения. So we should take this instruction of Srila Bhaktisiddhanta seriously to our hearts. Поэтому нам следует очень серьезно принять это наставление Шрилы Бхактисиданты в свое сердце. So the other point was Lord Chaitanya. He said, "My mother has offended Dvaita." Другой момент это то, что Господь Чайтанья сказал, что моя мать оскорбила Адвайту. So we can speak about this for just a few minutes. Об этом пару минут буквально скажу. Now we're going to have to shift gears Теперь нужно переключить передачи. because we've been speaking about Lord Chaitanya coming back to Shantipur as a sannyasi. Потому что мы говорили о том, что Господь Чайтанья вернулся в Шантипур уже как саньяси. Now this incident of Lord Chaitanya and Mother Sachi, this happened in Lord Chaitanya's, when he was still living in Mayapur. А вот этот случай с матерью Шачи и Господом Чайтаньей, он произошел, когда Господь Чайтанья еще жил в Майпуре. You'll have to excuse me that I keep looking out the window and looking here because we have a group of errant teenage monkeys in our yard. Я извиняюсь за то, что я
смотрю в окно и в другую сторону, потому что у нас во дворе куча обезьян-подростков. And like teenagers often do, they're creating problems. И как многие подростки часто это делают, они создают проблемы. Okay, so Mother Sachi making an offense. Мама Шачи совершает оскорбление. And here it says the omniscient Lord Chaitanya. И здесь говорится всезнающий Господь And Чайтанья. omniscient means that Lord Chaitanya, he knows the mind and he knows the heart of everyone. И всезнающий это значит, что Господь Чайтанья, он видит сердце и ум каждого. So he knew Mother Sachi's mind and he knew Mother Sachi's heart. То есть он знал, что на уме и что в сердце матери Шачи. And Lord Chaitanya, he understood that Sachi was always worried about Advaita Acharya. Он понял, что мать Шачи всегда переживала о Адвайте Ачарье. Because Sachi's, or Lord Chaitanya's elder brother, Vishvarupa, he always would go to Advaita's house to listen to Advaita speak. Потому что старший брат Господа Чайтаньи Вишварупа, он всегда ходил к Адвайте домой и слушал, что говорит Адвайта. He loved Advaita, Он любил Адвайту, and he was inspired by Advaita. его Адвайта вдохновлял. And ultimately, he just left home and he became a sannyasi. В конце концов, он оставил свой дом и стал саньяси. So then she has Lord Chaitanya. И у нее остался Господь Чайтанья. And then Lord Chaitanya, he's also going to the home of Advaita Acharya. И Господь Чайтанья, он тоже стал ходить домой к Адвайте And Ачарье. Mother Sachi is thinking, oh my goodness, the same thing is going to happen to my Vishwambar that happened to Vishvarupa. И мама Шачи подумала, божечки ж ты мой, то же самое, что случилось с Вишварупой, теперь произойдет и с Вишвамбарой. He's going to become influenced by this Advaita. Он попадет под влияние Адвайты And then he's going to take sannyas. и примет саньясу. And he's going to leave my home. И из дома уйдет. And I'm going to be brokenhearted. И у меня сердце будет разбито. Now she never said that, Она этого не говорила, but it was something that she had in her heart. но это было в ее сердце. So on the night of the Mahaprakash Lila in the home of Srivas Thakura, И в ночь Махапракаша Лила дома у Шриваса Такура Lord Chaitanya was distributing love of God to all of his devotees. Господь Чайтанья раздавал любовь к Богу всем своим преданным. And we spoke about this the other day. И на днях мы об этом говорили. You know, he was, giving love of God to Haridas, he was giving love of God to Kulavecha Sridhar, he was giving love of God to Murari Gupta, he was giving love of God to everyone. Он дал любовь к Богу Харидасу, он дал любовь к Богу Калавечи Шридхару и Мурари Гупте, всем раздал любовь к Богу. And then he gave love of God to Mukunda, and he had said that Mukunda is an atheist because he listens to Mayavadis. И потом он не дал любовь к Богу Мукунде, потому что он назвал Мукунду атеистом из-за того, что он общается с Майавади. But he wasn't calling Mother Sachi to give her love of God. Точнее, он и Мукунде тоже дал любовь к Богу, но маму Ишоду он не звал давать любовь к Богу. And so the devotees are all very merciful. И преданные, они все очень милостивы. So they began to petition Lord Chaitanya. И они стали обращаться к Господу Чайтанье. And they said, Dear Lord, Дорогой Господь, говорит, aren't you going to call your mother and give her love of God? разве ты не хочешь позвать свою мать и дать ей любовь к Богу? Aren't you going to call your mother and give her Krishna prema? Разве не хочешь позвать свою мать и дать ей Кришна прему? And Lord Chaitanya looked at him and said, No, I will not call her. И Господь Чайтанья говорит, нет, я ее не позову. And they said, Why? Почему, говорят они? He said, Because she's a Vaishnava Aparati. Потому что она Вайшнава Апарати. She offended Advaita Acharya. Она оскорбила Адвайту Ачарью. And then he said she was always thinking in her mind that, Advaita was going to convince me to become a sannyasi or influence me to become a sannyasi. Она всегда думала в своем уме, что Адвайта, он повлияет на меня, чтобы я стал саньяси.
Therefore, her thoughts and her intentions were not absolutely pure towards Advaita. Поэтому ее мысли и намерения в отношении Адвайты не всегда не были чистыми. And Sachi is there. И Шачи, она там. And she's hearing her son reveal this thing that she had had in her heart. И она слышит, как ее сын раскрывает то, что у нее на сердце. And at that time, they had called Advaita to come there. И в то время они как раз позвали Адвайту, чтобы он пришел. And Advaita, he was, for some reason, when he left his home, he had heard that Sachi was there. И по какой-то причине Адвайта, он когда выходил из дома, он услышал, что Шачи там. And Advaita was just in ecstasy, singing the glories of Sachimata. И Адвайта был в экстазе, воспевая славу Шачиматы. It's like Sachi had some inner reservation about Advaita, and Advaita is just singing the glories of the good fortune of Sachimata. То есть у Шачи были какие-то внутренние сложности в отношении Адвайты, Адвайта, он просто в экстазе воспевал славу Шачиматы. And then Advaita entered this assembly where Lord Chaitanya was having his Mahaprakash. И Адвайта вошел в это собрание, где Господь Чайтанья проводил Махапракашу. And he looked and he saw Lord Chaitanya sitting on the altar. Он посмотрел, увидел, Господь Чайтанья на алтаре сидит. And he saw Lord Chaitanya just radiating, the ecstasy of love of God. И он увидел, что Господь Чайтанья, он излучает экстаз любви к Богу. And Advaita, when he saw that, he became overwhelmed with transcendental madness. Когда Адвайта увидел это, его переполнило трансцендентное безумие. And he came to Lord Chaitanya, and Advaita Acharya, he just fell unconscious on the floor. Он подошел к Господу Чайтанье и без сознания свалился на пол. He was like completely unconscious in love of God. Он просто потерял сознание от любви к Богу. And at that point, Lord Chaitanya looked at Sachimata. В этот момент Господь Чайтанья посмотрел на And he Шачимату said, Mother, touch his feet. и говорит: мать, коснись его стоп. Mother, take the opportunity now, touch his feet. Мать, воспользуйся возможностью, коснись его стоп. And then naturally there were like so many thoughts which were going on. И, естественно, столько разных мыслей сразу появилось. Advaita, he sees me like his mother. Адвайта, он меня видит, как относится ко мне как к матери. If I touch his feet, he'll be so upset. Если я коснусь его стоп, он расстроится. And Lord Chaitanya is very adamant. А Господь Чайтанья, он был очень настойчив. You've offended a Vaishnava, touch his feet. Ты оскорбил Вайшнава, коснись его So стоп. while Advaita was lying there unconscious on the floor, Sachi took the dust from his feet and put on her body. И пока Адвайта Ачарья был на полу, мать Шачи взяла пыль с его стоп, нанесла на тело. And then Mahaprabhu, he became very satisfied. И Махапрабху стал очень доволен. And he said, my mother has atoned for her Vaishnava aparad. Сейчас моя мать искупила свой Вайшнава аппаратку. And it was like an instruction for the devotees. И это было как наставление для преданных. Even my mother, if she offends a Vaishnava, she won't receive my mercy. Что даже если моя мать оскорбит Вайшнава, она не получит моей милости. So that's Lord Chaitanya's mother. That's Lord Chaitanya? That's Lord Chaitanya's mother. И это мать Господа Чайтаньи. What to speak of us? А что уж говорить о нас? So we should be very, very careful. Мы должны быть очень и очень осторожны. Always serve the Vaishnavas in a favorable mood. И всегда служить Вайшнавам в благоприятном настроении. Never think of Vaishnavas in a critical mood. И никогда не думать о Вайшнавах критически. Never speak of Vaishnavas in a critical mood. Никогда не говорить о Вайшнавах критически. It's best that we don't joke about Vaishnavas. Лучше, чтобы мы даже не шутили про Вайшнавов. But we just keep our hearts absolutely pure in our relationships and our intentions with the Vaishnavas. Но сохраняли наши сердца абсолютно чистыми в наших отношениях и в наших намерениях к Вайшнавам. Okay, I think we've gone a long time today. Мне кажется, сегодня мы уже задержались. Thank you all very, very much for coming today. Спасибо всем большое, что были с нами сегодня. I hope that
May we all take these instructions of Lord Chaitanya to our heart. Я надеюсь, что все мы примем эти наставления Господа Чайтаньи в сердце. Let us be very serious about our devotional service and the severity of Vaishnava aparad. Давайте будем очень серьезны к нашему преданному служению и к суровости или серьезности Вайшнава апарадхи. And again, if something has been done, beg for forgiveness. И еще раз, если что-то вы сделали не так, молите о прощении. I seem to recall that when Lord Chaitanya, in Chaitanya-bhagavata, when Lord Chaitanya was describing this to his mother, И кажется, я вспоминаю Чайтанья-бхагавате, когда Господь Чайтанья говорил об этом своей матери. there was even discussion of there was Lord Chaitanya said, Господь Чайтанья сказал, Lord Chaitanya said, she has committed offense against a Vaishnava. она совершила оскорбление Вайшнава. So there is an impediment to her to attain love of God. И это является препятствием к ее обретению любви к Богу. So he said, you're asking, and it was Srivas Thakur who was asking him. И об этом спрашивал Шривас Такур. And Lord Chaitanya said, Srivas, you're asking me to give her love. Господь Чайтанья ему сказал, Шривас, ты просишь меня дать ей But любовь. she offended a Vaishnava. How can she get love? Но она оскорбила Вайшнава, как она может получить любовь? And then, Srivas Thakur again spoke. И затем Шривас Такур опять заговорил. And he said, Lord, these words you're speaking about your mother, these words will make us leave our bodies. Господь, те слова, которые ты говоришь о своей матери, они заставят нас оставить тело. How can she, who has given birth to a son like you, not attain love of God? Как она, что дала рождение такому сыну, как ты, не сможет обрести любовь к Богу? Mother Sachi is the life of everyone and the mother of the universe. Мать Шачи — это жизнь каждого, и она мать всей Вселенной. Oh Lord, give up this illusion and bestow love upon her. О Господь, оставь эту иллюзию и даруй ей любовь. You are her son, she is your mother. Ты ее сын, она твоя мать. How can a son consider the offense of the mother? Как сын может видеть оскорбление матери? And Lord Chaitanya, he looked up, he said, I can give instructions, Господь Чайтанья посмотрел и сказал, я могу давать наставления. but I am not unable to destroy the offense against a Vaishnava. I am not able. Но я не способен разрушить оскорбление Вайшнава. And then Bhaktisiddhanta gives a purport. Бхактисиддханта дает комментарий. And he's paraphrasing, he's like giving the idea of Lord Chaitanya's thought. И он как бы по-другому объясняет мысли Господа Чайтаньи. Yes, Srivas. Да, Шривас. It's true that I can instruct everybody in the universe about devotional service. Это истина, это правда, что я могу давать наставления о сознании Кришны всем во всей Вселенной. But I am unable to deliver a person who has offended a Vaishnava out of envy. Но я не могу освободить человека, который совершил оскорбление Вайшнава из злобы или зависти. If a person offends a Vaishnava, the offense can be excused only by that Vaishnava, no one else. И если кто-то оскорбил Вайшнава, то и простить это оскорбление то сможет только этот Вайшнав и никто другой. And then, he brings up the situation of Maharaj Ambarish and Durvasa Muni. И он вспоминает ситуацию между Махараджей Амбаришей и Дурвасой Муни. Lord Chaitanya said, you know that Durvasa's offense against Maharaj Ambarish was not nullified by the Lord.
Ты же знаешь, что оскорбление Дурваса Муни по отношению к Амбариши Махараджи не было устранено Господом. She has offended Advaita. Она оскорбила Адвайту. So she can attain ecstatic devotional service only if Advaita forgives her. И она сможет обрести экстатическое преданное служение только если Адвайта простит ее. Then Lord Chaitanya says, if she takes the dust of Advaita Acharya's feet upon her head, then by my order she will attain love of God. Затем Господь Чайтанья сказал, если она возьмет пыль со стоп Адвайты Ачарьи, то тогда, по моему приказу, она обретет любовь к Богу. And here it mentions that Advaita was present and Advaita heard that. И здесь упоминается, что Адвайта присутствовал и слышал это. And Advaita said, do you want to kill me? И Адвайта говорит, ты что, меня убить хочешь? That your mother will touch my feet? Чтобы твоя мать коснулась моих стоп. Said, she is the woman that my Lord, my Lord has come from her womb. Она, точнее, мой Господь вышел из ее чрева. She is my mother, I am her son. Она моя мать, я ее сын. I aspire for the dust of the lotus feet of that mother. Я хочу обрести пыль с лотосных стоп этой матери. I cannot understand even the smallest particle of her glories. Я не могу понять даже маленькую частицу ее славы. She is the mother of the universe. Она мать всей вселенной. She's the personification of pure devotional service. Она олицетворение чистого преданного служения. Mahaprabhu, how can you say such a thing? Or Nimai, how can you say such a thing? Нимай, как ты такое вообще можешь говорить? And then Advaita continues. И Адвайта продолжает. There's no difference between the Ganga Нет and Mother Sachi. Нет разницы между Гангой и матерью Шачи. She's not different than Jasoda and Devaki. Она не отлична ни от Ешоды, ни от Деваки. So he was like glorifying the position of Sachimata. Он прославляет положение Шачиматы. And when he was like glorifying the position of Sachimata, then he became overwhelmed in ecstatic love. И когда он прославлял положение Шачиматы, его переполнила экстатическая любовь. And that's when he fell down at the Lord's lotus feet. И вот тогда он упал к стопам Господа. And then Lord Chaitanya was saying, touch his feet. И тогда Господь Чайтанья говорит, коснись стоп. And Sachi came forward and she took the dust from Advaita's feet and placed on her head. И Шачи подошла, взяла пыль со стоп Адвайты Ачарьи и поместила на свою голову. And then Vrindavan Dasa Thakura says, as the personification of devotional service, she was an exalted Vaishnava. Являясь олицетворением чистого преданного служения, она была возвышенной Вайшнавой. She had the power to bear the Lord from her womb. Она обладала могуществом родить Господа из своего чрева. Still, as soon as she touched Advaita's feet, she became overwhelmed in ecstatic love, and she fell unconscious. Тем не менее, коснувшись лотосных стоп Адвайты Ачарьи, ее чувства переполнили, она решилась сознание. And all the Vaishnavas, they saw that. И все вайшнавы это увидели. And they all started saying, Jai, Jai, Jai. Все закричали Джай, Джай. All glories to Lord Hari. Вся слава Господу Хари. And then they all started glorifying Lord Chaitanya. Все стали прославлять Господа Чайтанью. So, Advaita, he lost his consciousness by meditation on the qualities of Sachimata. Адвайта Ачарья потерял сознание, медитируя на качество Шачиматы. And Sachi, she lost her consciousness by touching the feet of Advaita. А Шачи потеряла сознание, коснувшись стоп Адвайты. And Lord Chaitanya saw this whole scene and he was just sitting up on the altar and he started smiling. И Господь Чайтанья, наблюдая эту сцену, сидя на алтаре, просто стал улыбаться. And he looked at his mother and he said, Посмотрел на мать и говорит, now you have attained pure devotional service to Krishna. теперь ты обрела чистое преданное служение Кришне. Now you are free from your offense to Advaita. Теперь ты свободна от своих оскорблений Адвайты. And then when the devotees heard the Lord's merciful words, again they all started screaming, Jai, Jai. И когда преданные услышали милостивые слова Господа, они стали кричать Джай, Джай, Джай. And then Vrindavan Dasa Thakura says, Затем Вриндаван Даса Thakura говорит, the Supreme Lord, the instructing spiritual master of all of us, Верховный Господь является наставляющим духовным учителем каждого. cautioned everyone
about Vaishnava aparad by using his mother as an example. И он предупреждает каждого о серьезности Вайшнава аппарата, пользуясь примером своей матери. And Bhakti-siddhanta Saraswati Thakur says, Бхактисиданта Сарасвати Такур говорит, the pastime Gaur-sundar manifested in teaching how Sachi became free from an offense from Advaita revealed... Okay, let's break it down. Lord Chaitanya manifested this pastime to teach us. Господь Чайтанья явил эту игру, чтобы научить нас. How Sachi became free from the offense against Advaita. Показать нам, как Шачи освободилась от оскорбления Адвайты. And the lesson to be learned is this. И мы должны извлечь следующий урок. Even the most powerful personality can be deprived of achieving all kinds of good fortune because of committing an offense to a Vaishnava. Даже возвышенная личность может быть лишь deprived of, может быть лишена возможности обрести любовь к Богу из-за оскорбления Вайшнава. That's very, very important. Это очень-очень важно. And the next verse says, В следующем стихе говорится, even if a person is on the level of Lord Shiva and he blasphemes a devotee, he will be destroyed. даже если преданный находится на уровне Господа Шивы, и он оскорбляет преданного, он будет уничтожен. That is the verdict of all scriptures. Таков вердикт всех Писаний. Sinful people who ignore this fact and blaspheme devotees suffer the punishment of God birth after birth. Грешные люди, которые оскорбляют преданных, будут получать наказание от Господа рождение за рождением. What to speak of other people? Что уж говорить о других людях? Even the mother of Gaura-simha was not exempt from being considered an offender of Vaishnavas. Даже мать Гаура-симхи не избежала того, что ее назвали оскорбителем вайшнавов. And Srila Bhaktisiddhanta says in his purport, Шрила Бхактисиданта говорит в своем комментарии. those most sinful offenders who display audacity to blaspheme Vaishnavas are totally destroyed by the wrath of God. Those Sinful offenders who display pride to blaspheme Vaishnavas are destroyed by the wrath of God. Греховные оскорбители преданных, точнее греховные люди, которые проявляют такую гордыню и позволяют себе оскорблять преданных, будут уничтожены гневом Божьим. Vaishnava Parad displayed itself even in Sachimata, Вайшнава Апарадха проявилась даже у Шачиматы, who was so fortunate to be Lord Chaitanya's mother. которая была настолько удачлива, что была матерью Господа Чайтаньи. Then what to speak of us? Что уж говорить о нас? Actually, it was not an offense, На самом деле это не было оскорблением, but the Lord treated it as an offense. но Господь представил это как оскорбление. So it's good instruction for us all. Для нас это хорошее наставление. Okay, thank you all very much for joining us today. Спасибо большое, что были сегодня с нами. We hope that everybody will stay well, Надеюсь, что у всех все хорошо. stay inside your houses. Оставайтесь дома. Whenever you go out, wear a mask, get back as soon as possible. Если вы выходите, одевайте маску и возвращайтесь скорее, как можно. Возвращайтесь назад, как можно скорее. Keep washing your hands. Продолжайте мыть руки. Yeah, keep washing your hands. Продолжайте мыть руки. And chant Hare Krishna. И воспевайте Харе Кришна. And take advantage of all the wonderful Sangha online. И пользуйтесь возможностью получать чудесную сангу онлайн. And for those people who didn't join us this morning, we'll show you the deities now. И те, кто не был с нами сегодня утром, мы покажем сейчас божества. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhevya patitanantavane-bhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. So we will take this thing off. Here you go, Shiva. You will take phone? Yeah. Hare Krishna, everyone.
Jai Giriraj Maharaj Ki Jai. Hare Krishna. So there's Giriraj. And here is Radha Govinda today. Здесь Рада Говинда. Jai Srimati Radharani Ki Jai. Hari Manohar, look how beautiful those garlands are that your friend made. Смотрите, какие красивые гирлянды ваша подруга сделала. Jai Govinda. Jai Govinda, Jai Gopal. Jai Srimati Radharani Ki Jai. Jai Jai Shri Radhe Shyam. Bhogadraj Maharaj Ki. Dayanitai Gaurachandra Ki Jai. Okay, everybody, just look into those beautiful eyes of Lord Chaitanya. Посмотрите в эти прекрасные глаза Господа Чайтаньи. Look into the merciful eyes of Nitai. Посмотрите в милостивые глаза Нитая. Jai Nitai. Jai Nitai. Jai Gaur. Jai Patit Pavan. Hare Krishna. Thank you all very much. We'll see you tomorrow morning for japa. Спасибо всем большое. Увидимся завтра на джапе. Jai Jai Shri Radhe Shyam.